Bueno, buenos días, bienvenidas a todas las personas que se están conectando a esta sesión informativa con Colfuturo y KTH Royal Institute of Technology. Hoy vamos a estar hablando acerca de la oferta académica, el proceso de admisión. Lo ideal es que nos puedan enviar sus consultas por el chat para, pues para poder darle respuesta, para que todo quede resuelto y si, pues si es el siguiente paso, puedan empezar su proceso de postulación a la universidad. Aprovecho esta oportunidad para contarles que actualmente tenemos un convenio con Colfuturo y KTH para ofrecer un descuento del 20% en el valor de la matrícula para máximo 10 beneficiarios de Colfuturo. Entonces también es una excelente oportunidad para que puedan aprovechar. Si les gustaría saber más acerca de Colfuturo, si aún no tienen claro cómo funciona la financiación de Colfuturo, se pueden conectar a nuestras sesiones informativas el primer viernes de cada mes a las 8 de la mañana y el segundo sábado de cada mes a las 9:30. Otro dato importante es que, bueno, KTH es un destino bastante frecuente entre nuestros beneficiarios. Algunos de los programas a los que más despiertan interés son Electric Power Engineering, Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure, Sustainable Energy Engineering y Sustainable Urban Planning Design. Entonces, pues esto también les puede ayudar a identificar un poco cuáles son las fortalezas de la universidad, si su perfil académico se alinea con la oferta académica de la universidad y pues si requieren más información, de nuevo vamos a estar muy atentos en el chat a resolver sus dudas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a darle la palabra a Hans Lundin. Él es representante de la universidad y nos va a estar contando más acerca de toda la oferta académica. Hans, muchas gracias por aceptar esta invitación y puedes iniciar la presentación. Gracias, Carolina. Sí, como Carolina mencionó, me llamo Hans y yo trabajo en la Oficina de Relaciones Internacionales en KTH. Y conmigo tengo Aileen, un estudiante de Colombia que acaba de graduarse, de hecho, que va a compartir un poco de sus experiencias de KTH. Y nosotros también vamos a estar disponibles para preguntas después de la presentación. I will actually switch to English now because I'll do the presentation in English. Since the presentation material is in English, I think that's easier. And during this presentation, I will talk about I will talk a little bit about Sweden. I will talk a little bit about Stockholm, where KTH is located, and I will, of course, talk about KTH. And we will also go through some more specific details in the end related to the application process and scholarships and so on. So, let's begin with Sweden. Sweden is located in the northern part of Europe, and it's a rather open and multicultural society. Nowadays, people with all ethnical backgrounds live in Sweden. And if you walk the streets, you can see people pretty much from all over the world. As you see here in the map, we are in the north, neighboring Norway and Finland. Sweden is also famous for being a sustainable country. A lot of focus on sustainability in different kinds of ways, both within political initiatives, but also technological issues. Sweden also hosted the first environmental conference in the 70s. It's a rather small country, especially in comparison to many Latin American countries. But we're now a bit more than 10 million inhabitants. So, more related to KTH, I mentioned sustainability, which is an important aspect of KTH.
And also, when it comes to engineering and innovation, Sweden has a long history of being an engineering country. And I know that you can see a lot of traces from the Swedish engineering history also in Colombia, where you have companies such as Ericsson, Volvo, Electrolux, Scania, ABB, to mention some. Sweden is also considered to be one of the most innovative countries in the world. And as a result, we also have quite a lot of new companies such as Skype, Spotify, Bluetooth, etc. And Spotify was, by the way, invented by a KTH student. So KTH has been part of this engineering and innovation cultural, both historically, but also present now particularly in Stockholm. And Stockholm is the heart of Swedish trade, business, and innovation. As you can see here in the photo, it's a lot of water in Stockholm. It's considered to be a very livable city. Not so much traffic, quite a lot of nice parks, water, forests, but also mixed with historical buildings. And it is not a very big city. It's about 2 million inhabitants. So taking into consideration that it has a good public transport, it becomes a rather livable city. So now I'm going to talk a bit more about KTH. As you can see here in the picture, we have a rather old campus. It was actually the first technical university in Scandinavia. So it was founded, the campus is more than 100 years, and the university has more than 150 years. And it's also the biggest technical university in Scandinavia. Now I'll try to show you a video so you get a bit of an idea how the campus looks like. Hi, and welcome to Sweden's largest, oldest, and highest ranked technical university. I am Akshat. And I'm Diana. And this is KTH Royal Institute of Technology. KTH is a diverse and equal university. Students and teachers are on a first-name basis, and personal development is as important as academic achievement. We offer 60 master's degree programs in areas such as architecture, computer science, industrial management, and chemical engineering. Our programs provide you with advanced problem-solving skills and give you the tools to move society in a more sustainable direction. And KTH's outstanding services support you in turning your ideas into innovation and your passions into exciting career opportunities. At KTH, we learn and excel together. Individual studies are coupled with group assignments, tackling real industry challenges, providing you essential teamwork skills, and inspiring you to explore new perspectives. This unique skill set is one of the reasons why 50% of KTH students get their first job offer even before graduating. Our 5 campuses sit in and around Stockholm, the open and progressive capital city of Sweden. It's an excellent setting for making friends for life, exploring your interests, and pursuing your dreams. A place to transform yourself and the world we live in. Check out our master's programs at kth.se/master. And we hope you'll join us at KTH this autumn. Yeah, I hope we didn't have any technical problems and that you could both hear and see the video. Speaking about technical problems, seems like I was so happy when the video worked out. Let's see what happens here. Oh, just hold on a second.
Eileen, perhaps you could tell a little bit about your experience as a Colombian student and now alumni. Meanwhile, I'll look into the presentation. Sí. Thank you. Hola, buenos días para todos en Colombia. Mi nombre es Aileen Torres. Yo soy, bueno, ya recientemente terminé mi máster. Vine a estudiar en el año 2020 un máster en Sustainable Energy Engineering aquí en KTH. Y creo que venir a KTH y venir a Suecia ha sido de las mejores decisiones que he tomado. Es una universidad que me llamó la atención desde el primer momento por su interés y su relación con lograr cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Al momento, si ustedes pues, han revisado la página web de KTH o si lo van a hacer después de la webinar, van a encontrar que en todos los masters hay unos recuadros que relacionan qué objetivos del desarrollo sostenible están relacionados con el máster en específico, y eso para mí fue muy relevante y único al momento de buscar una maestría. Adicionalmente, como mencionaba el video, la universidad está realmente comprometida primero con sostenibilidad y además con innovación y emprendimiento. Entonces, tanto las clases que yo tuve como los espacios de la universidad motivan que haya contribuciones, bien sea entre diferentes maestrías, por ejemplo, o entre la universidad y participantes industriales. Un ejemplo de esto es hacer un proyecto de grado, un proyecto de tesis que tenga relación con la industria o con alguna organización externa a la universidad. Y está un organismo interno de KTH que se llama KTH Innovation. En KTH Innovation, los estudiantes cuentan con todo el apoyo para hacer realidad algún proyecto de emprendimiento que tengan en mente o que ya hayan avanzado. Creo yo que es como un organismo y una organización dentro de la universidad muy útil cuando algún estudiante ya ha ido pensando en algún proyecto de emprendimiento, pero necesita asesorarse o quizá encontrar socios para hacer el proyecto en paralelo de sus estudios, y ellos están súper dispuestos y prestos para apoyar a los estudiantes en realizar estos proyectos. Mi máster tuvo una duración de 2 años. Como yo vine en el año 2020, estábamos en plena pandemia. Inicialmente mis cursos fueron virtuales, pero ya desde el año pasado los cursos han sido presenciales. La universidad está, digamos, se adaptó muy bien al momento que tuvimos que tener digital la educación, y ahorita ha, pues, digamos, apoyado mucho volver a la presencialidad. Entonces, a la presencialidad utilizando herramientas digitales también. Entonces, es como una forma de aprendizaje muy fresca. Y pues lo otro que me gustaría mencionar antes de cederle nuevamente la palabra a Hans es la relación aquí con los profesores es muy bacana en cuanto a que es en general muy plana, o sea, poder tener un espacio de discusión con los profesores, bien sea para preguntar o para expandir alguna pregunta un poco más, es muy fácil. No se acostumbra en la universidad a hablar con los profesores de profesor, no sé, Lundin, diciendo el apellido de Hans, sino Hans, tengo una pregunta. Entonces eso hace que el aprendizaje sea mucho más cercano entre los profesores y los estudiantes, y eso es algo que he apreciado mucho de la universidad. No siendo más, y quizás si tienen alguna otra pregunta, por favor, para que
la escriban en el Q&A o hacia el final para poder responderla. Le paso la palabra a Hans nuevamente. Thank you, Eileen. Yeah, you touched upon a lot of things that I also wanted to share with the students, and I'm happy to hear that you have the same experience. And as Eileen mentioned, we will also after this session make room for questions. I was able to sort this out, I think. So I can continue with the presentation. Yeah, I was talking about KTH, and before that I mentioned Stockholm, and I think this is a good picture that shows both KTH and Stockholm. As you can see here, we have the main campus, and pretty much 1/3 of Stockholm is forest, 1/3 is water, and 1/3 is built environment. And yeah, I think you can pretty much see that in this photo. This is close to the city center of Stockholm. As mentioned in the video, we also have other campuses located in the outskirts of Stockholm. It's still part of the Stockholm, so it's not these are not campuses where you need to travel far. It would be more like 10 kilometers or 5 kilometers away from the city center. And the reason why we have these campuses are because we want to have them in a physical geographical location where the knowledge centers within the areas are located. So for instance, up in the north, we will have the KTH Kista. That's located in Kista because Kista is the place where a lot of information technology companies are based. So this will be pretty much like the Silicon Valley of Scandinavia. So there we have the campus for information communication technology, for instance. So, or the KTH Solna is that's where we have our life sciences. And the reason we have that campus is because it's located next to one of the biggest and most highly technology advanced hospitals in Sweden. And it's also where a highly ranked medical university is located. It's called the Karolinska Institute. Yeah, KTH is ranked pretty high up and is considered a rather prestigious university, which is one of the reasons why we frequently have rather prominent guests. Yeah, and as Eileen mentioned, the sustainable development goals are important, and we want to also make that evident for our students. So when they do their course choices, we also want to guide students and show them how these relate to our sustainable development goals, or the UN Sustainable Development Goals, but they are ours, right? I wanted to show you a little bit about the structure. As Eileen mentioned, you have a thesis project in the end of all masters. So you should look on the right side of this image. The left side is just to put the master programs into a context. But I suppose most of you are interested in the master program. So in the master program, most master programs are 2 years, and then you have 3 semesters of courses and 1 semester of thesis work. We have a couple of masters that are only 1 year. I can mention a bit. I can explain a bit later how that works. So in total, we have
around 60 programs. And some of these programs are joint master programs, which means that you study 1 year at KTH and 1 year at another university in Europe. So you would have 3 types of masters. You would have the normal master program, that's a 2-year master program at KTH. You would have a couple of our master programs that are 1 year. And the third category would be the joint master program, where you study 1 year at KTH and 1 year at another European university. So for instance, here are our master programs in architecture and the built environment. So if you see within the parentheses, you would see that it says joint EIT urban mobility. That's an example of a double degree program or a joint degree program. The other programs are the normal programs. And the first program mentioned is a 1-year program. I will not go through this in detail. I would recommend you to enter our website. There you have you can see quite easily all the programs that we have. I can send you the link later on in the chat function. I'll just go through them so briefly, so you could just have an idea. Here are the programs in electrical engineering and computer science. Here you have the programs within engineering science, engineering science in chemistry, biotechnology, and health, and the programs in industrial engineering and management. Yeah, so I think Eileen mentioned quite a lot of other things that's illustrated here in this slide. That the professors, it's a rather flat structure where teachers are rather close to the students with a personal approach to education and also an entrepreneurial spirit. And that might sound a bit abstract, but what it means is that a lot of the teaching is problem-based. It's a lot of courses that instead of just having big lecture halls, you teach through providing problems. It could be real-based problems provided by the industry, or in some cases it could be an invented problem depending on the course, etc. And then you work in seminars, in teamwork, to solve these things. And the reason for this is also to prepare students to become future engineers or future workers, because at a working site, this is pretty much how you work. You work in team, you work to solve problem, and you need to be a bit entrepreneurial. Even though you don't have plans to start your company, it's a requirement that is needed nowadays also as an engineer. If you apply for a master program and you're admitted, we do our best to take care of you, of course. So we arrange arrival service, introduction weeks, and language classes. And we also have various types of student support, such as counseling, health service, and support for students with disabilities. So all students are required to pay a tuition fee. However, if you have a residence permit in Sweden based on other things than studies, for instance, if you move here with your family
and you get the residence permit based on that. Or if you have a EU citizenship, it doesn't have to be Sweden, it can be Portugal and Spain, Italy, whatever. You don't have to pay tuition fee. But for fee-paying students, we offer, we provide help to find housing. It's also good to know that in order to get a visa, you need to provide proof to the immigration board that you have approximately 1,000 or $1,100 monthly allowance. If you have the Call Futura scholarship, you can use that scholarship letter as a proof as well. So then you don't need the actual money. You can use that scholarship certificate. So the admission requirements then. As I suppose all of you are aware of, you need to have a bachelor's degree in order to start a master program. Additional to that, you need to have English proficiency. Most commonly, it's through TOEFL or IELTS, but it can also be other things, such as if you've studied in the US for a semester or any other English-speaking countries, that you don't need to provide a TOEFL test. Or yeah, there are several of exceptions. You can have a look at the website later on. But I would say 95% of all Colombian students would enter with TOEFL or IELTS. And also each program has its own specific requirements. And you can read more about the specific requirements at the website as well. Yeah, so for those of you who are who would need to pay the tuition fee, these are the costs approximately. Yeah, so now I think it is a bit cheaper than it says here because the Swedish crown is very low at the moment, or it's very weak. I don't know how it's in relation to the Colombian peso, but for most international students, Sweden has become cheaper in the past year. We also have various types of scholarships, except the possibilities and opportunities that Call Futura provides. Among these, the scholarship agreement that Carolina mentioned before. We also offer KTH scholarship, which is a tuition fee waiver. There is something called the Swedish Institute Scholarship, which is a Swedish agency that offers both tuition fee, but also monthly allowance. So that's a full covering scholarship. And actually, quite a lot of Colombian students have gotten these scholarships, I would say. Must be because you're so good. So yeah, so each year at least one Colombian student or two or three get these scholarships. So that's a lot of fun to see. So the acceptance rate in average is about 32%. And then it depends on each program, but just to give you a general idea. So perhaps, or at least one of the most important things is how to apply. Without that, it's a bit difficult to come here. So actually now is a good period to look around and see what programs that you might be interested in. Check the admission requirements, etc. Then in October, like mid-October, the application period opens. So then it is open until mid-January. And then you have until the 1st of February
to submit documents. And it's good to start to think about these things already now, because some documents might take a while to get. You might need to do some translation, and then you might need to do copies through notarius publicus. You might need to schedule a TOEFL test, and all these things takes a lot of time. So it's difficult to start to look into the documents just a month before, because it might be difficult to get a time slot within TOEFL or other issues. So the semester then starts in August. So if you apply now this autumn, you get the admission results in April, and then after you get the admission results, you start the visa process, and then you come here in August. Yeah. I could just briefly mention that a lot of our students, they have succeeded quite well in their careers, and KTH is ranked among top ranked when it comes to graduate employability. And a lot of top employers are these big companies I mentioned earlier in this presentation. I can also mention that Stockholm is being one of the most innovative cities in the world. There's a lot of smaller startups there as well. So these are not big companies, so that they might not be famous, but a lot of accumulated, I think those companies would enter this list as well. Yeah. And I can also mention before I wrap up this presentation that several of our international master students, they stay to do a PhD. And a PhD in Sweden is like a job. So you receive a salary. So you search. It's like getting a job. PhD positions are published when there are vacancies, and then people apply for this job, and the professor or the research group, they decide what requirements and who to employ based on their qualifications, of course. So then you study you study as a PhD student 4 or 5 years, depending on the on some things. Yeah, I think I'll stop there. So we have time for questions. All right. Thank you very much, Hans, for the presentation, for all the information. So I'm going to start with a question for Aileen. Aileen, ¿nos podrías decir qué le recomendarías a las personas que están ahorita pues empezando su proceso de postulación o tal vez están empezando a recolectar los documentos? Desde tu experiencia y como tú llevaste a cabo el proceso, ¿qué crees que es importante en este momento del año para estas personas? Dos cosas. Lo primero, empezar a traducir. Porque, no sé, de pronto puede ser que necesiten autenticar alguna firma o apostillar algún documento. Es mejor hacerlo con tiempo. En mi caso, yo hice un curso para el IELTS antes de realizar el IELTS. Era la primera vez que yo iba a hacer un examen de certificación de inglés internacional. Hice un curso como entre octubre y noviembre del 2019, si mal no estoy. Entonces, pues que revisen si lo necesitan. Para mí fue muy bueno haberlo hecho. Y además agendar el examen para que alcancen a tenerlo. Y lo último, bueno, no, dos cosas más. Como hay que escribir una carta de motivación y la hoja de vida en inglés, recomiendo mucho empezar a hacerlo desde ya,
porque estoy muy segura que la primera carta que escriban no va a ser la que van a enviar. Es bueno que tengan quizá amigos o familiares que puedan darle una leída, una revisada, quizá alguna oficina de idiomas en su universidad, si también existe, para que alguien les pueda dar la opinión que tengan de la claridad de la carta de motivación, de la claridad de la hoja de vida antes de enviarla. Y lo último es que em, no dejen para último momento hacer esto, porque, por ejemplo, el periodo para subir los documentos es entre mediados de octubre e inicios de enero, pero tengan en cuenta que usualmente en Colombia, en diciembre, las cosas funcionan un poquitico más lento. Entonces, no es bueno esperar a diciembre para hacer las traducciones, quizá pedirle consejo a alguien para que les lea sus cartas o si van a aplicar a una beca que quizá tenga requerimiento de ¿cómo se llama? De una carta de recomendación también para KTH, que pasa con una de las becas. Pues que no lo dejen para último momento. Y en mi caso yo también apliqué a Colfuturo cuando inicié a buscar qué maestría hacer y cómo financiarla. Entonces también les recomiendo empezar a hacer el presupuesto para Colfuturo con tiempo para que empiecen a entender qué costos van a tener y cómo van a poder pues organizarse para hacer la aplicación. Eso sería. Excelente, muy de acuerdo con todas tus recomendaciones. Y otra pregunta importante es, ¿por qué tú escogiste KTH y no otra universidad? La verdad, la otra de la que apliqué, no fui admitida, que fue en Suiza. Y adicionalmente tuve la oportunidad de tener una de las becas que Hans mencionó, que es la beca del Swedish Institute. Entonces, pues se presentó la oportunidad y esa es la razón por la que elegí KTH. Y desde el principio fue mi universidad número uno, porque en Suecia hay muchas universidades, Suecia me interesaba muchísimo y en Suecia hay muchas universidades en las ciudades, pero KTH es una universidad líder en ingeniería, en temas técnicos. Y yo tengo un background, perdón, en ingeniería mecánica. Entonces, hacía como sentido venir a estudiar a una universidad técnica que fuera líder en sostenibilidad para mí, porque era lo que yo estaba buscando. Claro. Ujú. Bueno, veo que ya Hans ha respondido algunas de las preguntas del chat. Voy a leer como las que nos pueden servir para todos, que puede ser información relevante. Hans nos pregunta, Lina, ¿cuál es el costo de vida aproximado? Gracias. Sí, acabo de mandar un enlace a una página, pero yo creo que de hecho es mejor que Aileen responde más que eso, porque ¿Los yo costos? no, sí, yo no vivo aquí como estudiante. Sí. Eh, Bueno, lo que voy a decir de pronto va a ser muy rápido. Entonces, mi recomendación es KTH, se llama KTH International Students Blog. Mírenlo, porque ahí hay diferentes entradas de blog con diferentes simulaciones de costos de vida. Entonces, pues lo pueden ver con más tiempito después. Pero yo voy a decir un estimado y es más o menos con 9.000 coronas, que serían 900 euros. Se puede vivir bien, teniendo en cuenta eh, el lugar que van a arrendar para vivir, el transporte, la comida. Entonces, yo diría que 9.000 está bien y con 9.000 de pronto se alcanza a ahorrar un poco mes a mes para, no sé,
hacer alguna actividad diferente, no sé, en las vacaciones del siguiente año. Entonces, yo creería que 9.000 está bien, 10.000 es perfecto, creo yo. Coronas. Coronas suecas, sí, estoy hablando en coronas suecas. 10.000 coronas suecas, gracias Hans. Y eh, había otra cosa. Pero no, si miran el blog de los estudiantes internacionales de KTH, van a encontrar como información mucho más detallada. Y es Con ese enlace que yo mandé al grupo también. Ah, gracias. Ok, Sí. sí, Listo. sí. Voy a enviarlo a todos. Ah, la última cosa, perdón, ya me Sí. acordé que era lo que quería decir. También ayuda a minimizar costos transportarse con bicicleta. Estocolmo es una ciudad en donde el transporte en bicicleta es muy fácil. Hay una buena infraestructura para montar bici y pues yo personalmente de los 12 meses del año, por lo menos 9 monto bicicleta. Los otros 3 es porque ya hay mucha nieve y quizá pues sea un poquitico más difícil andar en la bici, pero eso minimiza costos. Ya, Ah, eso es. perfecto, muy detallado todo el presupuesto. Hay personas que nos están preguntando más acerca de la beca que mencionaste, entonces nos podrías comentar más de qué se trata esta beca, cómo seleccionan. Incluso una persona te pregunta si podrías enviar tu correo electrónico para consultar dudas. Entonces, bueno, depende ya de tu disponibilidad, tal vez de la carga académica que tienes actualmente, pero sí, nos podrías contar más acerca de la beca. Claro, como les comentó Hans, es una beca de una organización en Suecia. Eh, y también, o sea, creo que lo que les puedo comentar es lo mismo que Hans dijo en la presentación. Es una beca que cubre matrícula y sostenimiento y es una beca para jóvenes profesionales. Lo más importante y el requerimiento más importante de la beca, al menos cuando yo apliqué, no creo que haya cambiado todavía, es que el estudiante debe cumplir como mínimo con 3.000 horas de haber trabajado en Colombia, ser nacional de un país como Colombia también. El requerimiento del trabajo, 3.000 horas, tener una carta de recomendación, creo. En verdad, la información está mucho más específica en la página web de KTH que les acaba de enviar Hans. Y de hecho, en esa página web que les acaba de enviar Hans está como la explicación de cada una de las becas y eso les puede ayudar muchísimo, no solamente de la que yo apliqué, porque pues las oportunidades están, incluyendo la beca que ofrece, el apoyo que ofrece Colfuturo, que también es muy bueno. Em, sí, y respecto a mi correo electrónico, en este momento no te lo, pues digamos, no te lo puedo dar, pero lo que sí te puedo dar, regálame un momento. Em, un segundo. Eh, es un, aquí está, un link para que nos puedas hacer preguntas a los estudiantes de KTH en general, no solo porque puede ser que estés interesado en Sustainable Energy Engineering, como que fue lo que yo estudié, como puede ser en otra área de interés. En la página web que les acabo, no, perdón, la envié mal, everyone, que les acabo de enviar es algo muy, pues digamos, yo en ninguna otra universidad de las que busqué y apliqué vi como una comunicación tan directa con estudiantes y es correos, pues digamos, un contacto directo con la universidad, con un estudiante al que le puedes escribir y él te puede guiar en las dudas que tengas, bien sea de la aplicación, de becas, de acomodación, de la vida en Suecia. Quizás si, digamos, yo soy la colombiana que está ahí, entonces si tienen alguna pregunta específica, completamente invitados a que me la escriban por ahí y con muchísimo gusto les puedo colaborar.
Y solo quiero agregar a eso que ahora estamos buscando nuevos estudiantes para eso. Entonces, si entran en la página web ahora, no hay tantos, pero si entran de nuevo en un mes, va a estar lleno de estudiantes. Entonces, como Elin decís, puedes ver si hay estudiantes de Colombia, pero también ver si hay estudiantes del programa específico en que estás interesado. Depende qué pregunta es, ¿no? Ujú. Bueno, Hans, y nos preguntan también si la beca de Colfuturo, el descuento del 20%, es compatible con las becas que hay directamente en la universidad o se escoge la de mayor valor. O sea, si obtenés una beca de cualquiera de que ofrecemos nosotros, cubre la tuition fee. Mm, Entonces no hay que elegir. Pero yo sé que para nosotros no hay ningún problema si un estudiante recibe una beca de KTH que cubre solo la matriculación o el tuition fee y se enfoca a la beca aparte de Colfuturo para sus costos de... sostenimientos. Exacto. Entonces, más bien es una pregunta a ti, Carolina, porque para nosotros, para nosotros no hay problema. Y bueno, desde Colfuturo tampoco hay ningún inconveniente. Y como tú Mm, dices, si la beca es del 100%, pues ya no necesitan ese descuento del 20%. mm. Y pues el presupuesto de Colfuturo lo hace el candidato y pues tiene completa libertad de realizarlo siempre que no haya una restricción de la universidad. Entonces, por ejemplo, puede ser que inicialmente te postulaste a Colfuturo y solicitaste $40,000, por ejemplo, quedaste seleccionado, pero más adelante te das cuenta que no necesitas la parte de tuition fee y ya vas a pedir la mitad o el 70%. Entonces ya después de ser seleccionado vas a pasar a una etapa que es la legalización o formalización del crédito beca y allí con un asesor financiero van a revisar ese presupuesto que hiciste inicialmente y si necesitas bajarlo porque te ganaste una beca, pues no hay ningún inconveniente. También preguntaba si es posible cancelar el crédito beca de Colfuturo. Entonces, por ejemplo, te ganaste una beca que te cubre sostenimiento, matrícula, bueno, no necesitas Colfuturo. Es posible renunciar al apoyo de Colfuturo y no hay ninguna penalidad al respecto. Bueno, y Diego nos pregunta, en caso de tener el resultado del IELTS general, ¿este es válido o es necesario realizar el IELTS académico para postularse a la universidad? Mm. Eh, Voy a una pregunta. Mm, Déjame reviso rápido. sí, Gracias. Eh, Voy a ir viendo. lo que puedo decir mientras es que si entras en la página web, allá puedes leer más en detalle. Hay que ser, hay dos, IELTS Academic y IELTS UCVI. ujú. I think- Sí, eso también estoy viendo yo. Sí, pues en general, digamos que la recomendación sería presentar el IELTS académico, por ejemplo, si tú estás planeando postularte a diferentes opciones, porque lo usual es que las universidades soliciten el académico para la postulación ya pues a un programa. Pero pues bueno, vamos a ver si en el caso de KTH Sí, es obligatorio. yo no sé ese UKVI Ya, es dice, ah, mira Hans, aquí dice que we do not accept el IELTS General Training or el Mm, IELTS Indicator. entonces sí requiere el va. académico. Sí, Ujú. y mandé el enlace también. El último enlace es para ver los requisitos de inglés. Perfecto. Bueno, entonces
Ya con eso creo que ya hemos cubierto todos los temas respecto a becas, tuition fees, requisitos de postulación. Eli nos pudo contar más acerca de su historia, entonces pues no sé si tienen algún comentario final, Hans o Eli. Uno pequeño a una pregunta que realizaron, si hay maestrías para carreras cuyo núcleo de conocimiento no sean las ciencias exactas, la respuesta es no. Pues porque la persona que nos escribe estudió ciencias políticas. Esto es porque KTH o KTH es una universidad técnica, entonces está orientada a las ciencias exactas. Ya, esa era la respuesta que le quería dar. Muchas gracias. Bueno, entonces creo que con esto ya podemos finalizar la sesión. De nuevo agradecerles a todos por haberse conectado. Recuerden que tenemos sesiones informativas acerca del programa Crédito Beca el primer viernes de cada mes a las 8 de la mañana, el segundo sábado de cada mes a las 9:30. Pueden consultar más en nuestra página web, colfuturo.org. Voy a mandar la página web. Y también los invitamos a que nos sigan en redes sociales, por ejemplo en Instagram, Facebook, Twitter, para que puedan mantenerse informados acerca de la agenda de sesiones informativas que tendremos para este semestre. Muchísimas gracias, Hans, por toda la información. Gracias, Eileen, de nuevo por compartir tu experiencia. Creo que esto es información muy valiosa para todas las personas que se conectaron. Y bueno, que tengan un feliz resto de día. Gracias igual y gracias a todos los estudiantes también para escuchar. Espero que nos veamos en Estocolmo. Que así sea. Hasta luego. Adiós. Adiós.